பார்த்துருந்தோம்னா we were talking about what is DevOps. அதுக்கு முன்னாடி வந்து வாட்டர்ஃபால் மாடல் யூஸ் பண்ணிட்டு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் வந்து வாட்டர்ஃபால் மாடல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அதோட இஷ்யூஸ் இருக்கனால லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கனால அஜைல் பண்ணாங்க. அப்புறம் அதுலேயும் வந்து சில இஷ்யூஸ் இருக்கிறனால இப்போ வந்து they are integrating to DevOps. ஸோ டெவாப்ஸில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஓகேங்களா, டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸில் வந்து அது என்னென்ன டூல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தோம். பிளானிங்கில், பில்டில், ஃபார் பிளானிங், கோட், பில்டு, டெஸ்ட்டு, டிப்ளாய்க்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக வந்து இனிஷியல் ஸ்டார்டிங் வந்து கிட் ரெபாசிட்டரி, இந்த டூல் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு. ஸோ இது வந்து வெர்ஷனிங் டூல். இதில் வந்து நம்ம கோட் வந்து இது பண்ணுற போது டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஓகேங்களா, ஸோ இனிஷியலாக ஆக்சுவலாக வந்து சோர்ஸ் கோட் இனிஷியலாக வந்து நம்ம கோடு டெவலப்பர்ஸ் வந்து கோடு இது கேட்குது இல்லை நான் பேசுறது? கேக்குது. ஓகே, ஏதாவது இஷ்யூன்னு சொல்லுங்க. ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது. இனிஷியலா வந்து சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் யூஸ் பண்றோம். கிட்டப் யூஸ் பண்றோம், எஸ்விஎன் யூஸ் பண்றோம், அப்பாச்சோட எஸ்விஎன், அப்புறம் சிவிஎஸ், அது என்ன ஓகே, கிட்டப் சப்வர்ஷன் ஒன்று யூஸ் பண்றோம், சிவிஎஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம், மெர்க்குரியல்னு யூஸ் பண்றோம். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு, வெர்ஷனிங் கண்ட்ரோல் டூல்ஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேஜரா வந்து மார்க்கெட்ல யூஸ் பண்றது கிட்டப் தான் யூஸ் பண்றோம். கிட்டப் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இந்த வெர்ஷனிங் கண்ட்ரோல் டூல்ஸ்ல வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்கு. வெர்ஷனிங் கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் வந்து பேசிக்கா வந்து they will divide into 2 types. ஒன்னு வந்து centralized version control system, இன்னொன்னு வந்து distributed version control system. ஸோ மேஜரா எந்த டூலா இருந்தாலுமே they will divide into 2 types, centralized version control system and distributed version control system. இதுல centralized என்னன்னா ஒரு they will be having one common repository server. It will be in a remote place. It will be a server. Okay, there அங்க அதுல தான் வந்து எல்லா டெவலப்பர்ஸும் வந்து they will store the code. என்னென்னலாம் அவங்க டெவலப் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் வந்து டைரக்டாவே வந்து அதுல ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா ஈச் ஒரு டெஸ்க்டாப்ல இருந்து ஒரு டெவலப்பர் கனெக்ட் பண்றாங்கன்னா அவங்க வந்து டைரக்டா அந்த கோடை வந்து புல் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து கமிட் பண்ணுவாங்க. அந்த வந்து நம்ம சர்வர் எப்படி லாகின் பண்றோமோ அந்த மாதிரி லாகின் பண்ணி எந்த டெவலப்மெண்ட் எதுவா இருந்தாலும் டெவலப் பண்ணி அதில் கமிட் பண்ணுவாங்க. இது ஒரு டைப். இன்னொரு டைப் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல எப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு காமன் ரெபாசிட்டரி சர்வர் இருக்கும் இந்த ரிமோட் பிளேஸ். அது மட்டும் இல்லாம ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெவலப்பர் அவங்க வந்து லாகின் பண்ணும் போது they will get one individual copy. அவங்களோட லேப்டாப்கே வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் காப்பி ஒன்று அந்த ரெபாசிட்டரியில் எந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கிறாங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்க கோட் எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவல் காப்பியா வந்து அவங்களோட லேப்டாப்க்கு டெஸ்க்டாப்க்கு வந்து காப்பி ஆகும். ஸோ அப்போ இதுல என்ன பெனிஃபிட்னா அவங்க வந்து அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டெவலப்பர்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட லோக்கல் ரெபாசிட்டரிலேயே வந்து எல்லா கோடிங் அப்டேட் கமிட் எல்லாமே வந்து அதில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து ஓகே இது வந்து கன்ஃபார்ம், இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் இதுக்கு போகலாம், இதை வந்து கமிட் பண்ணலாம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த காப்பியை வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க. ரிமோட் சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரிக்கு புஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வந்து டெவலப்பர்ஸ் வந்து அவங்க ஓன் காப்பியை வந்து அவங்கவுங்க மாடியூல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்தந்த மாடியூல வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஏன் வெர்ஷனிங் கண்ட்ரோலர் வேணும் அப்படின்னும் போது இப்போ வந்து அவங்க ஒவ்வொரு காப்பி பண்றாங்க, டவுன்லோட் பண்றாங்க இல்லையா, ஒவ்வொன்றும் வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணி புஷ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி காப்பி வந்து ஒவ்வொரு வெர்ஷனா கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ என்னன்னா இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நம்ம ஒரு ஃபைலை வந்து காப்பி பண்ணி வைக்கும்போது ஒவ்வொரு நேம் கொடுப்போம். அப்போ நம்ம நேம் கொடுக்குறவங்களுக்கு மேபி அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் இந்த இதுல வந்து இந்த எடிட் பண்ணியிருக்கிறோம், இதை வந்து இதை எடிட் பண்ணியிருக்கோம், சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடிட் பண்ணிக்கிட்டே போவோம். பட் ஆனால் மற்ற டெவலப்பர்ஸ் ஒரு எம்என்சியில் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர்ஸ் வில் பி ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ். ஸோ அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகும். எந்த காப்பியில் வந்து நம்ம என்ன அப்டேட் பண்ணணும், என்ன எடிட் பண்ணணும்னு சொல்லி சார் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
they will be having நிறைய வெர்ஷன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. பட் எந்த வெர்ஷன் எதுனாலன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இன்டகிரேட் பண்ணும்போது there will be a big confusion. So for avoiding that, the versioning control system கொண்டு வரும். ஸோ இந்த versioning control tools என்ன பண்ணும்னா ஒவ்வொரு சேஞ்சஸையுமே வந்து அது ட்ராக் பண்ணிக்கும். ஒவ்வொரு நம்ம ஒரு டெவலப்பர் வந்து கமிட் கொடுக்குறாங்கன்னா, ஓகே இந்த டெவலப்பர் வந்து இந்த கமிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த அதுல வந்து நம்ம கமிட் கொடுக்கும் போதே ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருவோம். ஸோ திஸ் மாடியூல் ஹஸ் பின் அப்டேட்டட், இந்த மாடியூல் வந்து இது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கமிட் அப்போ நம்ம அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்றோம். அந்த ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து ஒரு கோடை வச்சு அது வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போ வந்து எந்த டெவலப்பர் வந்து என்ன கமிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அது வந்து அது எதனால இஷ்யூ, அதை ரிவர்ட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்லி நம்ம அந்த இஷ்யூஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வெர்ஷனிங் கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஓகேங்களா? இந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சொன்னீங்களா? ஆமா. சோ அது இப்போ அது ஒரு வாட்டி கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றீங்களா? இதுக்கு அதோட இதுதான் இப்போ நம்ம டூல்ஸ் இது பார்ப்போம். சென்ட்ரலைஸ் ஆக்சுவலி என்னன்னா, இப்போ சென்ட்ரலைஸ்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஸ்விஎன் சொன்ன இல்லைங்களா, சப்வர்ஷன், அதெல்லாம் வந்து சென்ட்ரலைஸ்டு இல்ல. இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இப்போ என்னோட ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து நான் ஏதாச்சும் கமிட் அப்டேட் பண்ணணும்னா ரெபாசிட்டரியில போய் சேஞ்ச் ஆகும்ன்ற மாதிரி நீங்க சொல்லிருந்தீங்க சென்ட்ரலைஸ்டு, கரெக்ட்டுங்களா? ஓகே. ஸோ 1 minute. இப்போ இதுல சீனிவாசன், ஹாய் சீனிவாஸ். I think Srinivas doesn't know you Tamil. Is it? Yeah. Hi, Karthik. So okay then. If you don't know Tamil, I will proceed in English itself. Is it fine? Can you hear me, Srinivas? Yeah, I can. Okay. So should I proceed in English or Tamil is fine? English, please. Okay. I know a little bit Tamil, but okay, I don't understand all the. Sure. Okay, yeah, sure. we can ask Tamil, na? Pardon? If any doubt means we can ask in Tamil, na? Yeah, definitely. Yeah, thank you. Okay. I think some doubt somebody asked, right? Yeah, Kati, actually what I asked, like we have a two system, like centralized and distributed version control system. Yeah. So in centralized version control system, if suppose in my organization, development team doing some changes in the source code, like saving some files or doing some edit in the file, so it has been updated in the repository, right? Yeah. So already organization, the development team will maintain the local copy into their system, right? No, in centralized they won't maintain the local copy. They will be directly, they will work in the working copy and they will push it to the repository. So if suppose I need for example, in my team I have 4 members, so people working in same project, same model. So people doing some changes, like some person doing some changes and another person doing some changes. They got reflect on that time, right? Like if you're doing the same changes with the same model, like it will not be saved on that time. So anyone can doing some changes and then we need to download that file into our system, right? No, it is like a working copy is different from local repository. Okay, so working copy is like you can download the code and it will be there in your laptop. Okay, so there they will be doing the changes, but until when you are moving it to repository only, it will get committed. Okay, so at that time only it get committed. In the centralized, directly you will commit it to the remote main repository itself. Oh, we can directly commit to the main repository. Repository. You won't have any standby. That is the issue there, because for sometimes you will do some small changes and you have to commit it. Yeah. So at that time, what will happen is it will go and directly update in the central repository. So there will be lots of commit for each and small things. They will be having lots of commit. So it is very difficult to track. So that's why Git is using distributed version control. This is a tool majorly used in the development DevOps areas. Actually, for MNCs, there what they are having is they are having a local repository
So whatever small changes, they can commit it here itself. Once they confirm that this is good, we can push it to production code. Okay. So they will, after that they will push it to the main repository. Okay. So what is the benefit is there is in network transaction is very less. Even they can work out without internet itself in the local desktop. Yeah. Okay, once they commit everything, once they did everything, once in a day they can push it to the main repository. Yeah, what you are saying that in distributed version control system, we have a local repository. So without internet, we can able to commit or update anything in the local repository. Once everything is fine, we can push it to the main repository. Yeah, you're right. Okay. Okay. So in this, these are the two types of things we have. And one more thing that centralized repository also we can't without internet we can able to work or not. No, we can't work. Always we need internet. Okay. Okay. So today, this is what the overview of that versioning control tools. So today, I have told why we are using version control and what is version control. In that, we are selecting a tool which is mainly used, that is Git and GitHub. I will tell you what is GitHub and Git. Okay. After that, we will see the futures and case studies and commands. As a hands-on, we will be finding. Okay. So here you see, for example, in a company they are developing a website. Okay. In that, if you are making, they will be having a copy in that. For example, in the first time they will be having index.html. After that, if they're making any changes in that, if they're adding a page or something, that will be another version. Okay. And after that, if you're making some modification, it will be another version. So like this, there are now there's 3 versions, right? So each and every versions will be taken as a snapshot. Okay. So that will be given as a copy to each and every developer. So they can work on individually on each and every versions. No, I'm not getting what you're saying. Actually, like in this version control system, right? Like you are developing a web page. Okay. Okay, in that it is having a version. It is called as version 1. After that, if you are doing any modification or adding a page, it will be called as version 2. Okay, so it will be having individual code. Okay, so after that, again, if they are doing some modifications, it will be called as version 3. So now it has 3 versions. Okay. So if any issues or something, they can move it to another. They can move it to a previous version, or if they want to make any changes, they can work accordingly again in each and every versions. Okay. Okay. So this is the things like how they work and those things they have explained. Like each and every developer previously they were working in individual tasks. After that, when the version comes, they combined and they work as a single task, and it has become efficient for them. This is just a thing. And in this part, they're just telling about the number of versions. What I told previously, how the versions are considered. It is each and every snapshot of your project is considered as a version 1 and version 2. So in this case, like they won't keep separate copies. Every time they won't take any full copies. Only what will happen is they will take a snapshot, that is a point in time backup. Where it will store? Pardon? Where it will store? It will store in the repository. Yeah. Okay, in the repository, whenever we are making in that Git tool, right? Yeah, Git tool. Yeah. Okay. So this is what I told, like in the backup how they are having that for in the distributed tools, right? What I told you, they will be each and every developer will be having a local copy that will have the full copy of the repository. Okay, but you can think like whenever we are working on it, we have to download a big chunk of projects or something. It's not like that, because here it will be big size, but when you are downloading, it is using some algorithm, compression algorithm. So when you're downloading it to the laptop or a desktop, it will be in small sizes. Okay. Then while pushing only, it will be like expanded. Okay, but in the local copy, it will be like very small only. So you no need to worry about the size of the projects. Okay. And also, like when you are using versioning tools, it is very useful to collect the data, because we are getting the overall view of the project, right? How much time each and every metrics, how much time we took, and those things and all, we can have a clear data. So those data can be used for the next project.
So for this also, this versioning control tools are being used. Okay, now I can for when you come to GitHub, okay, Git and GitHub, this is the tool we are going to see now. Okay, the Git and GitHub is one of the versioning control tool which is widely used. Okay, so and I told like this is one of the distributed versioning control tool. Okay, so here you can get confused like what is GitHub and what is Git, but in the picture representation you can understand, right? So GitHub is the main repository. It is a centralized repository which will be in the remote server. Okay, so Git is the tool. It is like you can consider it as a agent which you are installing in each and every laptop. Okay, so this is Git is the local repository. Git is a local repository and GitHub is the centralized repository. Okay, so every time when you are working, you will be updating the code and everything in the local repository in the Git agent which you are installing in the laptop. After once you confirm that the code can be pushed to the production code, you will be pushing it to the GitHub. Okay, this is a structure of the GitHub tool. Any doubt in this? Okay, so this is a picture they are showing like how the remote repository is moved to local repo and all that. I will show it in the hands on how it is moved. Okay, these are the features we have actually for this Git. Okay, so in this, if you see, it is, as I told, it is distributed versioning control tool, so that every user will be having a local copy, so they can it will be very fast. Since we are working always in the local copy, it is very fast when compared to the remote versioning control tools like a Subversion and everything, because there each and every time you have to work through network. But here you are using only local copy, so it is comparatively very fast. Okay, and also during any issue like when you're any crash or something in the centralized repository, each and every developer will be having a local copy. Okay, so they can get the backup. They're having a backup. But when you see that remote version control tool, it is they're having only a single copy, so there may be an issue when there is any crash or something. Okay, in that case it is very reliable. Okay, and in the compatible part, if you see, it is very compatible to all kinds of tools. For example, if you see a company, it is already using a SVN. Okay, if it is already using a SVN and as a centralized repository, or centralized repository, they are having a SVN. Okay, but if now they want to integrate to GitHub. Okay, so what they will think also again, they consider for every code they have to move it to GitHub and then they have to use it, right? It's not like that. If you want to move it to Git, what you can do is you can continue keeping the centralized repository as SVN. Okay, and a local copy alone you can use Git. Centralized repository, maybe it will be SVN itself, any tool. ஓகே, இங்க வரும்போது நம்ம இந்த டூலே வச்சுக்கலாம். சென்ட்ரலைஸ்ட் ரெபாசிட்டரியா இந்த டூலோ வச்சுக்கலாம். பட் கிட்டுக்கு என்ன பண்ணனா, நம்ம லேப்டாப்ல they can install this git and they can download the whole copy and you can use it. So it is more compatible. So you no need to move fully to the other tool. So in that way it is more compatible and it is non-linear. Non-linear in the sense it is having the production code is there, right? You can make it as different branches and you can work on it, so that many times you no need to touch the production code fully. You can create some branches and you can work on it, so the production code will be safe and it can be it will have less commit. So in that case it is non-linear, and since it is having branching, it is non-linear. Okay, and it is lightweight. Lightweight means it is developed using C language. Okay, and it is very lightweight. You can install it easily and you can use it. So it won't consume more performance things and all. And if you come to speed, and comparatively when compared to that SVN and those things, it is 100 times faster when compared to CVS and Subversion
it is 100 times faster because it is a subversion and CVS is always using internet, right? So, but Git is always is using the local copy. So comparatively, it is 100 times faster than this, and it is open source. So it is like it is using the GPL license, General People License. So it is we can get the kernel and you can modify it as per our requirement. And mainly it is developed by the Linux developer actually. That name I forgot. What is the name? The person who developed the kernel, Linux kernel. Linus yeah, he's the person who created this Git. So it's very reliable. But it has been acquired by Windows, right? Yeah, but initially it is developed by him. Okay. Okay, and also like it is very reliable because it is using an algorithm which is very reliable and secure. Okay, reliable in the sense it is since everybody is having a local copy, during any failure of the centralized repository, they can easily get the code back from the local copy. And also, if any issues are there, for example, any doubt in the local copy repository for a developer, they can easily share the copy to others and they can get it clarified and those things. So it's when working as a combined, it is very easy and also it is reliable. And when it comes to security, it is using a cryptographic algorithm which converts each and every object, each and every commit using a cryptographic algorithm in a code. So it is very secure. Like if anybody makes a changes in the code, it will be known to all other developers. They can't revert it without knowing to others. Once it is commit, everybody will be coming to know that. They will be having the log. Okay, and it is also economical in the sense like it is, since it is used using a GPL license, it is very economical. Okay, these are the features of Git. Here you can see the difference between that central repository and the local repository. Here if you see, there are 3 developers. They are having a desktop. In that Git is installed, that is the local repository is installed in that. So all 3 is connected to centralized repository, that is GitHub. Here what they will do, they will each and everybody they will develop the code and they will update in the GitHub repository. Okay, so when you come to here, if you see central repository and the local repository, here the local repository is located in local machine. When it comes to central repository, it is located in remote server. Okay, and in the local repository, once you create a repository in your desktop or laptop, you will be seeing a folder called .git. This will be the folder which will be created in your laptop. There only you will be copying and pasting all the codes inside that. So this Git will be having all the configuration file for the repository. So once you are pushing everything, the central repository also will be having .git folder. Because this local repository is we are once developing everything, we are pushing it to central repository, right? So same path only the central repository also will be having. Okay, அதாவது இதோட replica தான் அந்த central repository. So and so in this local repository, only admin of the machine can work on this repo. Okay, but in come to central repository, everybody can share the code and they can exchange data. This is the difference between central and local repository. Okay. And here we can this is the general Git operations we are going to see. For example, like if you see like this is the agent you are installed in your laptop, right? Okay, like if you want to initialize, if you want to create a local repository in your laptop, you will be using a command git init. Okay, before that, maybe let me explain this. This one will be clear for you. Karthik, Madan Karthik. Oh yeah. Like, can you please give us an
example where like Yeah, I will tell you. user 1, 2, 3 is there, and they all accessing the Git repository, GitHub, Yeah. and they all having Git installed in their laptop as well. The original code is available in GitHub, and user 1 wants to work on the code, the original code, and what happens to the user 2? So the same code will be there, and they both are completing. They both are completing at the same time. And so if you can able to give us like that kind of example, so that that I will show it in the commands. Those things. Okay. That I will show how they are editing and how they are pushing it to the central repository and those things. Yeah. Okay. So here in this diagram, if you see, we are having a working directory. Okay. This is working directory and this is a staging area. Actually, என்னன்னா இப்போ நம்ம லேப்டாப்ல வந்து ஏஜென்ட் இன்ஸ்டால் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஏஜென்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வைக்கிறோம். அப்போ வந்து அதுல வந்து we are creating a local repository. லோக்கல் ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்றோம். அதுவும் வந்து நம்ம லேப்டாப்ல தான் இருக்க போகுது. ஸோ அப்போ என்னன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல், ஒரு சி லாங்குவேஜ் ஏதோ ஒன்று கிரியேட் பண்றோம். ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி நம்ம எடிட் பண்ணி வைக்கிறோம் ஒரு ஃபோல்டர்ல வச்சுட்டு நம்ம வந்து இனிஷியலா என்ன பண்ணுவோம், we will push it to the staging area. இந்த கிட்ல வந்து என்னன்னா ஒரு ஸ்டேஜிங் ஏரியான்னு இருக்கு. லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்கும் நம்ம ஒர்க் பண்ற ஷெல்லுக்கும் நடுவுல வந்து தேர் இஸ் ஒன் ஸ்டேஜிங் ஏரியா. ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ற கோடிங்கா இருக்கட்டும், நம்ம ஒரு ஃபைலா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒன்று we have to give a command git add. git add ன்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து அந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியால, இந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியாங்கிறது இண்டெக்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜிங் ஏரியால it will get added. Okay. So once it is added, afterwards what we will do, we will give a git commit. So git commit கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிறதுல இண்டெக்ஸ்ல என்னென்னலாம் ஃபைல் இருக்குதோ it will get committed to the local repository. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம git add கொடுக்காம வந்து இந்த ஒரு ஃபைலை வந்து ரெப்போக்கு மூவ் பண்ணணும்னா முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிவ் a command git add. அப்போ கொடுத்தாதான் it will get indexed. அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ்ல ஆட் பண்ண மாதிரி. ஓகே, that file is there அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெபாசிட்டரிக்கு வந்து தெரியும். After that we have to give the command git commit. So once the git commit கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் it will get moved to the local repository. So இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபைல் என்ன பண்ணிட்டோம், கிரியேட் பண்ணோம். we have given the command git add. ஒரு டெவலப்பர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஃபைல ஒரு கோடிங் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. he is after creating the code, he is moving the code to local area, that is index. git add command use பண்ணி he is pushing the code here. After that he will give the command git commit. So அப்படி கொடுக்கும்போது it will be moved to the local repository. Okay. So okay, after that once the code வந்து நம்ம local repositoryல வச்சிட்டோம், அப்புறம் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணியாச்சு, it's fine. So we can move it to centralized repository, that is GitHub. GitHub கூட வந்து நம்ம மூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், what he will do is he will give a command git push. Once he give the git push command, what all things in the local repository, it will be moved to the remote repository. Okay. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல, இந்த கமாண்ட் இதுல? கத்தில வர்க்கிங் டைரக்டரி ஸ்டேஜிங் ஏரியா சொல்றீங்களா? ஆமா, அது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க எப்படின்னு. ஓகே, அதாவது என்னன்னா நம்ம ஒரு நோட் இருக்குன்னு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there is a note. இந்த நோட்ல வந்து இனிஷியலா வந்து உள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு we will be having an index, right? ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி ஃப்ரண்ட் பேஜ் இருக்குன்னா that is called as staging area. Okay, so when if we are editing some page or something inside, ஒரு பேஜை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி வந்து நம்பர் வந்து போட்டுறோம்னு வைக்கலாம். we are making இண்டெக்ஸ்ல வந்து 1 2 நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம். ஓகே, ஆஃப்டர் ஆடிங் தட் if you give the commit, அந்த இண்டெக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் போய் செக் பண்ணி it will be adding it to the local repository. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து இண்டெக்ஸ்ல ஆட் பண்ணாம if you give commit means it will see the index, இந்த இண்டெக்ஸ்ல அந்த ஃபைல் இருக்காது. சோ அது வந்து கமிட் ஆகாது. ஓகேங்களா? அதுதான். அப்போ நம்ம ஒரு டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த கிட் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த டே you will give a command git pull. git pull யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும்னா, அந்த நம்ம சென்ட்ரல் ரெபாசிட்டரியில இருக்குறீங்களா எல்லா கோடும், it will get downloaded to the local copy. சோ இனிஷியலா வந்து ஸ்டார்டிங்ல வந்து அந்த கோட் என்னவோ அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிடுவாங்க. டவுன்லோட் பண்ணி இனிஷியலா வச்சுக்குவாங்க. வச்சுட்டு அவங்க என்ன அதை வந்து செக் அவுட் பண்ணி அதை வந்து புல் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. வச்சுட்டு அதை எடுத்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த மாடியூல வந்து அதை வந்து ஆட் பண்ணி அப்புறம் அதை கமிட் பண்ணுவாங்க.
ஸோ இந்த த்ரூ அவுட் த டே அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க, அதை வந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில் கமிட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே தே வில் புஷ் இட் அகைன் டு ரிமோட் ரெபாசிட்டரி. ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் ஒர்க்கிங் இந்த கிட்ல. இதுலயே வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு டெவலப்பர் வந்து ஒரு புதுசா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் index.html நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு 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 டெஸ்க்டாப்ல வந்து இது பண்ணிருக்காரு, டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காரு, ஒரு சோர்ஸ் கோட் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்காரு. ஓகே, டெவலப் பண்ணதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில வந்து கமிட் பண்ணணும், கரெக்ட்டுங்களா? ஆமா. லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில கமிட் பண்ணிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமோட் ரெபாசிட்டரிக்கு வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க அந்த சோர்ஸ் கோட் எல்லாமே. ஆமா. ஓகே. அதே வைஸ் வெர்சா மாதிரி இப்போ யாராச்சும் டெவலப்பிங் டீம்ல யாராச்சும் நியூவா ஜாயின் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த நியூ சோர்ஸ் கோட் கொடுக்கணும்னா அந்த ரிமோட் ரெபாசிட்டரியில வந்து டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க அந்த சோர்ஸ் கோட் எல்லாமே. ஆமா, அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் கொடுத்துட்டோம்னா போதும், அவங்க வந்து புல் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும்போது இவங்க ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா அந்த டவுன்லோட் பண்ண சோர்ஸ் கோட்ல வந்து இவங்க மர்ஜ் பண்ணிப்பாங்க அந்த இது. திருப்பி அவங்க அதே மாதிரி கமிட் கொடுத்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில பண்ணி கிட் புஷ் பண்ணுவாங்க அந்த இது, கரெக்ட்டுங்களா? கரெக்ட். ஸோ அப்போ வந்து ஒவ்வொரு கமிட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஐடி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த கமிட் என்ன. இப்போ இங்கேயும் வந்து கமிட் ஐடி வந்துடும். இங்க லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில பண்ணும் போது he will be getting a commit ID. ஸோ அப்போ புஷ் பண்ணும்போது அதே கமிட் ஐடியோட இங்க போகும். ஓகேங்களா, அப்போ போகும்போது உங்களுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ட்ராக் இருக்கும், யார் யாரு என்னென்ன கமிட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ட்ராக் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் கிட். ஓகேங்க, நாராயணன், ரைட்? Can you able to understand? Yeah, I understand. Okay. கார்த்தி, இந்த இது வந்து ஏதாவது லைக் லைவ் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, இது வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த கமாண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து மேனுவலா வந்து ஒரு GitHubல வந்து ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணி we will be creating a central repository. Okay. Afterwards we will create a local repository and we will try to push the files and we will merge it and எல்லாம் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும். இது வந்து பேசிக் ஐடியா, பட் இப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, என்னென்ன இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஓகே. நம்ம ஆன்சர் நம்ம அதை பார்க்கும்போது you will be getting it. யா, ஓகே. ஓகே, இப்போ வந்து எதாவது என்னென்ன இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒர்க்கிங் ஏரியா ஒன்று இருக்கு, அண்ட் இண்டெக்ஸிங் இருக்கு, லோக்கல் ரெப்போ இருக்கு, அப்புறம் ரிமோட் ரெபாசிட்டரி இருக்கு. ஸோ இதுல தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போறோம் இந்த கிட் யூஸ் பண்ணி. ஒர்க்கிங் டைரக்டரின்றது என்ன இருக்கு? ஒர்க்கிங் டைரக்டரி நம்ம ஷெல்ல வந்து ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்ணி ஒர்க் பண்றோம். ஓகே, ஓகே, ஓகே. Maybe in Windows in the sense if you're creating a folder and creating local replica வந்து நம்ம git. ஆமா, ஓகே, git. and remote repoங்கிறது github. yeah, github. yeah, okay. நீங்க அலைன் பண்ண டைம் கிடைக்கல. ஓகே, here if you see the for creating a repository, initially வந்து நம்ம if you are going to create a repository, what command we will give is git init. if you after ஒரு நம்ம வந்து git வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will be once installed at the next step என்ன பண்ணுவோம், we want to create a local repository. For that what we will do is we will create a directory and we will move it to the directory. After that we will give the command git init. அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா it will create a local repository. So local repository in the sense, as I told before, it will create a .git folder. In that it will be having some configurations, informations and everything. Okay, that is I will show it in live. Okay, after that we can use that local repository for creating the codings and we are for pushing and everything. We can use that local repository. And if somebody is joined as joined in the sorry for means like if somebody again if you want to clone the repository to your local directory means you can use the command git clone. Okay, so that one I will show it in the initially on we can do it in the okay. Initially we have on VM. This is Ubuntu 1. Okay, in that we have to give the command if you give the command like this, it will get installed.
shows like it is already installed. Okay, this is the command you have to use it to install Git. Okay, but since I've already installed, it is showing like Git is already in the newer version, that is so yeah, I have installed 2.25.1. This is the version initially I have installed. Okay, so இப்போ வந்து நம்ம ஒரு Git வந்து லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். After that what you have to do is வந்து ஒரு டெவலப்பர் வந்து local repository create பண்ணணும். Okay, அப்ப என்ன பண்றோம்னா what you will do is git config what we will do is we will create one directory, demo app. We have created one directory. Okay, we have moved it to directory. Then we can now we can create the local repository. Git init initialized empty Git repository in the /home devops demo app .git. I told, right, it will be creating a folder called .git. If you go inside a .git means, is the font viewable or increase it? பாத்தீங்கன்னா நம்ம தனி கிட்டு தனி இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறமா விஎம்ல வந்து கனெக்ட் பண்ணுமா அந்த மாதிரியா? ஆமா, கிட் வந்து நம்ம லேப்டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்றோம். இப்போதைக்கு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லோக்கல் ரெபாசிட்டரி மட்டும் கிரியேட் பண்றோம். ஓகே, நான் என்ன பண்ண டைரக்டா அந்த கிட் வந்து ஆன்லைன்ல அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்ண அதுல பண்ண முடியாதா? இப்போ நம்ம இது நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணனால அது காமிக்குது, இல்லைன்னா அங்க இருந்து ரெபாசிட்டரில இருந்து தான் வரும். ஓகே, நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. நான் என்ன பண்ண, ஆமா ஐ மீன் டூப்ளிகேட் பண்ணிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். டூப்ளிகேட் பண்ணுங்க. அதுவும் பண்ணலாமே. அதான் இல்ல தாய் சொல்றது டூப்ளிகேட் பண்ணிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபாண்ட் கிளியரா இருக்கா இல்ல? கிளியரா தான் இருக்குங்க, கிளியரா தான் இருக்கு. ஓகே, இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா once we create initialize the local repository, we have one folder is created .git. so இதுல வந்து அந்த .git folder குள்ள போறோம்னா you can see that objects இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த ரெபாசிட்டரியோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இது வந்து கிரியேட் ஆகுது. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு டெவலப்பர் வந்து ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து இதுல வந்து ஆக்சஸ் கொடுக்கணும். இதுலயும் வந்து அது ஆக்சஸ் கொடுத்து அவர் வந்து அந்த கோடை வந்து அங்க புஷ் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா config ஒரு டெவலப்பர் வந்து ஜஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து இப்போ அவர் வந்து இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு கோடை வந்து ரைட் பண்ணி கமிட் பண்றாருன்னா அவரை வந்து ஏதோ ஒரு இஷ்யூ டவுட் கேட்கணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம அவரோட இமெயில் ஐடியும் அவரை சேர்த்து ஆட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அப்போ வந்துட்டு இனிஷியலா அந்த கமிட்ல வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வரும். அவர் இந்த டெவலப்பர் வந்து எந்த கமிட் பண்ணாலும் he will be இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் வரும். ஸோ அவங்களுக்கு ரீச் பண்ணி என்ன டீட்டெயில்ன்றதை கேட்டுக்கிறதுக்காக இந்த இது கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? கொடுத்துட்டு கிட் ஸ்டேட்டஸ். இப்போ வந்து கிட் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னா it is seeing the local repository. லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில ஏதாவது ஃபைல் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குது. இனிஷியலா நம்ம வந்து எந்த ஃபைலும் கிரியேட் பண்ணல, ஸோ அதனால அது வந்து எதையுமே காமிக்கல. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஜஸ்ட் we will be creating a file.
ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்ணிடுறோம். இப்போ இந்த டைரக்ட்ல இருந்து நம்ம அதே வந்து இப்போ git ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்குறோம். கொடுக்கும்போது என்னன்னா நம்ம இங்க கிரியேட் பண்ணதுமே இங்க வந்து அந்த ஃபைலை காமிக்குது. நம்ம இங்க இந்த ஃபைல் கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் ஃபைல் இட் இஸ் ஷோன் இயர். ஒய் இட் இஸ் ஷோயிங் இஸ் இது வந்து நம்ம வந்து கிட் லோக்கல் ரெபாசிட்டரியா வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம், கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைல் கிரியேட் பண்ணதுமே இதை வந்து ஆட் பண்ணணும், இதுல இண்டெக்ஸ்ல ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு git add to track அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த ஃபைலை வந்து முதல்ல வந்து நம்ம இண்டெக்ஸிங் ஏரியாவுக்கு ஆட் பண்றோம். ஸோ இப்போ மறுபடியும் அந்த git ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறோம். ஸோ one new file has been added to the working area. ஸோ நம்ம ஆனால் இதை வந்து நம்ம இன்னும் கமிட் பண்ணல. ஸோ ஜஸ்ட் we have added to the index file. ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்கு நம்ம மூவ் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம பிரான்ச்னு சொன்னோம் இல்லையா, கிட் வந்து மேஜர் அட்வான்டேஜ் வந்து பிரான்ச். ஸோ இது வந்து இப்போ மாஸ்டர் பிரான்ச்ல இருக்கு, இந்த ஃபைலை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு அதாவது by default there will be one branch called master. இதுல இருந்து நம்ம வேற ஏதாவது பிரான்ச் இது பண்ணிக்கணும், நம்ம கோடிங்க வந்து எடுத்து வேற இதுக்கு வேற தனியா ஒரு டிவிஷன் வச்சு ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் போது we can create a separate branch. ஸோ இப்போ வந்து by default there is one branch. In that branch we have created one file and we have added it. Okay, after that now we are going to move it to local repository. We are going to commit it. For that we can give a message. So now it shows like one file is added, insertion. So now you see the git status, one file is committed. Okay, as a master this is the id for the commit. இந்த ஐடியை வச்சு தான் வந்து ட்ராக் ஆகும். நம்ம ரிமோட் ரெபாசிட்டரியில் புஷ் பண்ணும் போதெல்லாம் இந்த ஐடியை வச்சு தான் அதை வந்து ட்ராக் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து நம்ம புஷ் பண்ணிட்டோம் லோக்கல் ரெபாசிட்டரிக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ அதை வந்து நம்ம லாக் பார்க்கலாம்னா you can see this. See, there is one commit happened. இங்க வந்து ஷார்ட் டேர்ம்ல அந்த ஐடி காமிச்சு it will be like hexadecimal code. அது இங்க வந்து நம்ம ஷார்ட்டா காமிக்குது, அவ்வளவுதான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியலா வந்து ஒரு ஹெக்ஸாடெசிமல் கோடு கிரியேட் ஆகும் இந்த மாஸ்டர்ல. எந்த யூசர் வந்து ஆக்சுவலா இந்த யூசர் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த யூசர் வந்து his mail id is this and he has created one file and he has pushed it to the local repository. அதுதான் இந்த கமிட்டிங் வந்திருக்குது. ஓகேங்களா, இது வந்து நம்ம எல்லாமே இப்போ வந்து லேப்டாப்ல மட்டும் நம்ம, அதாவது நம்ம லேப்டாப்ல கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம். we have installed a git in our laptop and we have created a coding and we have moved it to local repository. இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் git show if you want to see the id status என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா காமிக்குது ஃபுல்லா என்ன டிஃபரன்ஸ், என்ன ஃபைல் இந்த ஃபைல் ஆட் பண்ணியிருக்கோம், கமிட்டிங் எ ஃபைல். ஸோ இந்த இன்ஃபோ இந்த லாக் என்னென்ன பண்ணுன்றத பார்க்கணும்னா git லாக் இப்படி போட்டோம்னா என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது காமிக்கும். கார்த்தி, வேற ஒரு ஃபைல் ஒன்று புதுசா ஆட் பண்ணிக்கோங்களா? ஷூர். இப்போ வந்து ஃபைல் 2 ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ git ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறோம். இந்த ஃபைல் வந்து ஆட் ஆகலை இன்னும், we are adding it. now வந்து நம்ம வந்து git இதுல புஷ் பண்ணியிருக்கோம். 1 minute, ஒரே நிமிஷம்.
Hello. Hello. Yeah, Narayanan. கேக்குதுங்களா? கேக்குது. He'll be there like within 5 minutes. Okay. Sorry. Okay. இப்போ வந்து நம்ம ஹலோ கேக்குதுங்களா? கேக்குது bro. Okay. Now what I have done is now இன்னொரு ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அந்த ஃபைல் வந்து இப்போ வந்து லோக்கல் இண்டெக்ஸிங்ல இருக்குது. So after that we are committing it. Okay. See, we have added another commit. File 2 வந்து local repoல வந்து நம்ம ஆட் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி அவங்க கோடிங்க வந்து they will be pushing it to the local repository. Okay. அத நம்ம ஐடி வச்சு பார்க்கறதால அதோட லாக் கிளியராவே பார்க்கறனால பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த லோக்கல் ரெபோசிட்டரியில is not a good command. See. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ வந்து லோக்கல் ரெபோசிட்டரியில வந்து 2 ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ரெபோசிட்டரிஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட். Karthik. சொல்லுங்க. Yeah, could you please show how to we can push the files from master branch to dev branch? Is that possible? For moving, yeah, we can do that. Yeah, because first initially I'm working local. with master branch now. Yeah, master and local, right? This one is master and local. Yeah. If you want to push the files from master and local to dev in our repository on the system,
Okay. I mean, in the server. How can we push that git actually origin git merge yeah, that I will do we need to decide merge? I mean, like no, I don't want to merge the Okay. master and dev. I would Okay. like to push a file Okay. from local to dev branch, Okay. because if you go directly git add commit push directly, it will push from this master to that master. Yeah. But if you want to push the files from here to on the dev branch, we need to check out a different branch, right? Yeah, actually what we will do in that case, what we'll be having two branches. Okay, we'll be having two branches, and we have an option like merge to copy it to the total replica of that. If you want to push a same single file, I think I have not tested that, but maybe I will test and I will update you that. Okay. Sure. Okay, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், what we can do now is we can this one we have worked with the local repositories, right? So now what can we do is we can create one centralized repository. Okay, we want centralized repository, right, to push these two files there. So what can we do is you have to log into the HTTPS. This is the GitHub login. This is the central repository which is provided to all companies. Actually, here what we will be doing is we will be creating our own repository here, and we will be pushing the codes to this repository. Okay. So already I have created a user ID. So if you are a new user, you can create an account. You can create an account here. And here you have to give the mail ID. What mail ID you have to, for example, continue. It's already taken. If you give the mail ID, it will ask for password. If you give the password, your login will be created. Okay. So, but since I already have an account, I will log in using that account. This is the account I have created already with my mail. This is the user ID for that. I'm just logging in using that. Okay, this is the initial view. Here, if you want to create a new repository, you will be giving new. You will be creating a repository name. Maybe initially since I have a first repo already, I will give it a second repo. Okay, second repo. Here, this is optional, and here you have two options like a public or private. Since this is just a test code, I'm just giving as public. If you want it to be private, like for some MNCs, they don't want to share their codings. So what they will do is they will purchase a area like private. So that will be costing some around $7 per month and those things. Like that, they will purchase a private area, and there they will be storing the code. But now since it is only for testing, we are just continuing with the public. Okay, I'm selecting the public. Here I will be giving add a readme. This is why we are giving readme is to initialize, just to initialize the repository what we are creating. For that, we are just giving a readme. So it will create one readme file in that. Okay. So after that, we are having an option like a Git Ignore. Why we are using this option is, if you want, like whenever a developer is pulling the code from central repository to local repository, you don't want these files to be copied back. So இப்போ ஏதாவது log files அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குன்னா, அது வந்து நீங்க local copyக்கு மூவ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னும் போது, இந்த repository இருந்து அதுக்கு மூவ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற இருக்கும்போது, you can select those files here. You can select those files. அந்த files எல்லாம் வந்து காப்பி ஆகாது. பட் இனிஷியலா இப்போ நம்ம இப்போதான் இனிஷியல் பண்றோம்ன்றதுனால இதை நான் செலக்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் இது வந்து ஒரு லைசன்சிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். இது வந்து எந்தெந்த லைசன்ஸ் வந்து புஷ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இதுக்கான லைசன்ஸ்லாம் நம்ம இது பண்றதுக்கு.
ஓகேங்களா? ஸோ இது நம்மலாம் இது வேண்டாம். இப்போதைக்கு வந்து இனிஷியலாக வந்து ஒரு ரீட்மி ஃபைல் ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணிட்டு டிஃபால்ட் மெயில் மாஸ்டர். ஓகே, மாஸ்டர்ன்றது ஆப்ஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. Okay, new. In that I'm giving second repo. I'm just selecting public, add readme, and then given master and just create repository. See, in this you have in that login you have created a repository. This is the public repo, centralized repository. It is having a readme file which we initialized. Okay, so now what can we do is, now we have to link the local repository to this public repository. Now we have to link this local repository to that public repository. For that, what can we do is, you have to click here and we have to get the code here. This is the HTTPS link. You have to copy it and we have to create link to that. For that, sudo git remote add, and this is origin is the alias. We are just creating an alias for that link, so that in each and every time this link will be called using that name origin. We're just creating. So now the link is created. Okay, so for if you want to know the state, remote -v figure, now you see a link is created for this as per centralized public repo. The name is origin. Okay, so hereafter we can call this the link as the origin name. So now you have to know what all branches we have. Get status. Now we are in master. Now we are going to push this files in the master to the centralized thing. Okay, get push origin master. This is the destination, the master that is located there. We are going to push it using this alias name. Okay, இந்த alias name நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இந்த லிங்க் வச்சு அதை வச்சு நம்ம இங்க கால் பண்றோம். கால் பண்ணி அது இந்த மாஸ்டரை வந்து அதுக்கு புஷ் பண்றோம். யூசர் நேம் கேக்குது. யூசர் நேம் எதுன்னா நம்ம லாகின் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா, சோ அந்த யூசர் நேம். Master. Master. That was rejected because the remote contains code that you number commit பண்ணலையா? One minute, I think some issue.
Bro, bro. சொல்லுங்க. Actually, when we are doing in Windows, we will add like git clone, and we will put that link, right? Actually, from GitHub, we will cloning when we are cloning a repository. We will add like a git clone, and we will put that link and do right. In Ubuntu, should we add like remote add origin, like the remote add, and some should we need to give like that? Remote Okay. add only. Okay, Here we are okay. using remote add. Okay. Match. Origin 1. கார்த்தி, நீங்க அந்த ரெபோசிட்டரியில மெயின் இருக்கிறத நீங்க மாஸ்டர் அண்ட் கிரியேட் பண்ணீங்களா? அது மெயின் வச்சு அதெல்லாம் அதுல சிங்க் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது மெயின் வச்சு கொடுத்து பாருங்க. இல்ல மெயின் வச்சு கொடுத்தா எடுக்கல, ஆனா ரெபோசிட்டரி மாத்தவும் இப்போ ஒர்க் ஆகுது. அப்படிங்களா? இப்போ ரெபோசிட்டரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெப்போன்னு வச்சிருந்தேன் இல்லையா, ஒரு ரெபோசிட்டரி. ஸோ அதுல வந்து இப்போ புஷ் ஆயிடுச்சு. அது என்ன செகண்ட் ரெப்போல ஏன் ஒர்க் ஆகலன்னு நான் செக் பண்றேன் அதை. ஸோ நவ் இப்போ வந்து இந்த லிங்க் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இனிஷியல் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா sudo git remote add origin, அந்த எந்த ரெபோசிட்டரிக்கு நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணணுமோ அந்த வந்து ரெபோசிட்டரியோட HTTP அந்த லிங்க் கொடுக்குறோம். அப்போ கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுச்சுன்னா அந்த அலையஸ் நேம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட்னு வருது. ஃபைல் ரிமோட் ஒரிஜின் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட். நான் என்ன பண்ணேன், அதோட அந்த இதுதான் அலையாஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஆல்ரெடி செகண்டுக்கு. அதனால நான் என்ன பண்ணேன், origin 1ன்னு கொடுத்துட்டு அது ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன். கிரியேட் பண்ணும்போது அது வந்து லிங்க் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் என்ன பண்றேன், இதுல இருக்கிறதெல்லாம் புஷ் பண்ணேன். git push origin 1 master, அந்த அதுல இருக்க இனிஷியல் மாஸ்டர் வந்து புஷ் பண்ணிருக்கேன் அந்த ரெண்டு ஃபைலையும். இப்போ போய் நம்ம அங்க போயிட்டு just if you can give a refresh, you have 2 branches. See file 1 and file 2 வந்து இதுல புஷ் ஆயிருக்கு. நீங்க ரெண்டு ஃபைலுமே ஒண்ணுத்துக்கே அனுப்பிச்சிட்டீங்களா? ஆமா, ஒரே இதுக்கு. அத ஒரே பிரான்ச்சுக்கு புஷ் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த பிரான்ச்ல இருந்து அப்படியே புஷ் பண்ணோம். ஓகே. அதுல இருக்கிறது அப்படியே புஷ் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த ஃபைல் 1 and file 2 வந்து இதுல வந்து புஷ் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து ஒரு டிஃபரண்ட் பிரான்ச் ஒரு பிரான்ச் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணுவோம். ஓகே, கிரியேட் பண்ணி இந்த பிரான்ச் வந்து நம்ம பிரைமரியா வச்சு அதுல வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே. இப்போ நம்ம அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்ம எந்த பிரான்ச்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு git status ன்னு போட்டோம்னா we are in master branch. சோ நம்ம வந்து வேற இன்னொரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணனும் அப்படின்னா branch 1 ஒரு பிரான்ச் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். சோ இப்போ வந்து அந்த பிரான்ச்சுக்கு மூவ் பண்ணனும் அப்படின்னா branch 1 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்கும்போது it will be moving it to branch 1. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து git status போட்டோம்னா now we are in branch 1. ஓகேவா? இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இத இனிஷியலா வந்து அந்த இது பண்ணோம் இல்லையா, இப்போ git init git clone, இங்க வந்து git add origin அந்த லிங்க் கொடுத்தோம். லிங்க் கொடுக்கும்போது we are able to create a link between the central repository and the local repository. After that நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்ம இதுல இருக்க ரெபோசிட்டரி இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து git push கொடுத்து நம்ம அதுல புஷ் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? அடுத்தது
ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம இது வந்து நியூ பிரான்ச்சா வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து நான் எதை சொல்லியிருந்தேன்னா இப்போ நம்ம இண்டெக்ஸிங்ல இருந்தது இல்லையா, அப்போ ஃபைல்ஸ் வந்து இண்டெக்ஸிங்ல இருந்தால் மட்டும்தான் அதுல கமிட் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா கமிட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இதுல வந்து காமிக்கிறேன். vi file3 file3.txt. ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஃபைலை வந்து இப்போ நான் ஆட் பண்ணல, ஆட் பண்ணாம ஜஸ்ட் கமிட் பண்றேன். அப்போ வந்து நம்ம இது வந்து ஆட் ஆகல, ஏன்னா நம்ம வந்து இது வந்து முதல்ல இண்டெக்ஸிங்லேயே ஆட் பண்ணல. ஆட் பண்ணாதனால தான் அது வந்து இப்போ வந்து லோக்கல் ரெபாசிட்டரியில் ஆட் ஆகல. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஜஸ்ட் இண்டெக்ஸிங்ல ஆட் பண்றோம். இப்போ இண்டெக்ஸிங்ல ஆட் பண்ணது தான் அது வந்து என்ன இருக்குன்னா இண்டெக்ஸிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆட் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து அதை கமிட் கொடுக்குறோம். இப்போ வந்து இந்த ஃபைல் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு. கமாண்ட் ஏன் ஒர்க் ஆகல? ஓகே, இப்போ ஒர்க் ஆகுது. இப்போ வந்து இந்த கமாண்ட் எதுக்குன்னா அந்த இதுல வந்து ரெபாசிட்டரியில எதெல்லாம் ஆட் ஆயிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம எல்எஸ் கொடுக்குறோம், இதுல வந்து ஃபைல் 4 வந்து நம்ம டச் 4.txt ஒரு ஃபைல் இருக்கு, ஓகேங்களா. ஆனா நம்ம அந்த ரெப்போல எதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு தெரியணும்னா git ls -files. ஸோ இதுல வந்து 3 தான் இருக்கு, பட் ஆனா நம்ம ஃபைல் சிஸ்டம்ல வந்து 4 இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் ஃபைல் 4 வந்து நம்ம ஆட் பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸிங்ல ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு கமிட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த ஃபைல் ப்ரோ 1 minute. Hello. Yes. இப்போ when you adding into index na, you mentioned that the test commit, right? Can we mention that file name? You want like yeah, we can commit, we can say you want to mention the file name. Yeah, we can mention that. Yeah, okay. We can mention that. Now our instance like நம்ம வந்து இந்த ஃபைல் வந்து ஆல்ரெடி இதுல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்னொரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன், file 4. File 4 already இருக்கு, ஓகேங்களா. So now what I will do is git add file 4.txt. okay, so இப்போ வந்து ஃபைல் இதுல இருக்கு. So now I am opening it and I am editing. அந்த ஃபைல் வந்து லோக்கல் இண்டெக்ஸிங்ல ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை ஓபன் பண்ணி நம்ம எடிட் பண்றோம். Just I'm adding some data. Okay, now I have added. Now what we can do is if the file is already in the index, you can directly do the commit. See, now because நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இண்டெக்ஸ்ல இருக்குன்னும் போது ஒரு கோட் வந்து இண்டெக்ஸ்ல இருக்குன்னும் போது we can update and also we can directly give commit. அப்போ வந்து அது ஒர்க் ஆகும். ஓகே, ஆனா வந்து நம்ம இனிஷியலா வந்து we have to add it to the index before making it to commit. ஓகே ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து ஒரு பிரான்ச் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஒர்க் பண்ணாதான் தெரியும். ஓகே, இப்போ வரைக்கும் இல்ல உங்களுக்கு ஒரு இது பண்ண முடியுதா உங்களுக்கு?
ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. ஓகே, நீங்க இனிஷியலா ட்ரை பண்ணிட்டு நீங்க சொல்லுங்க அது இந்த இதுன்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி உங்களுக்கு இதாகுதா இல்லையான்னு. ஓகே, நிர்மல் வாய்ஸ் கேக்கல எதுவுமே. we cannot hear you. ஓ பேசுறாரா அவரு? சாரி, இல்ல ஆக்சுவலி வந்து what Karthik has done, right, till the setup within our Ubuntu machine, right, I have done, but beyond that what he has done in the GitHub website, right, I haven't registered yet, so that needs to be done. So till that part I am clear. Okay. So doing within this GitHub web page, right, I need to do it, Karthik. Okay. So like these commands will be, I will share the PPT. You can try it out, and if you have any doubt, you can tell me. And if you share these logs also, it will be good. We can have. Okay, sure. I will share the command list because it is having lots of error and this. Okay. I will share the command. No problem. Whatever error, but we can try. That's why I'm telling. Okay. நீங்க என்னென்ன பண்ணீங்க step by step, we can try the same thing. Okay. Bro, yeah, can you tell me how to connect from Ubuntu virtual machine to Putty? Actually, you are using Putty, right? Yeah. So which IP I need to get and okay, for that actually which network you are using, you need to know, right? Whether you are using NAT or host adapter, that one. Okay. What I have done is I have created two adapters. One is host only Ethernet adapter and other one is NAT. Okay. So in that host only adapter is for connecting both the laptop and whatever VMs you are using, right? Everything it can be connected to host only adapter. Okay, host only Ethernet adapter. Okay. Okay, in the example now maybe I will share the thing. This one maybe it will be helpful. இல்ல ப்ரோ, நீங்க வந்து விஎம்ல வந்து விஎம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ்ல வந்து பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க் இருக்கும். அந்த பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க் நீங்க அதை கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்க மிஷின்ல என்ன மெயின் ஐபி இருக்கும், ஐ மீன் ஹோஸ்ட் மிஷின்ல என்ன மெயின் ஐபி இருக்கும், ஸோ ஐ மீன் அந்த என்ன நெட் ஆக்சஸ் இருக்கோ அது அப்படியே இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து செகண்டரியா இன்னொரு சீரிஸ் ஐபி ஆட் ஆயிடும். ஸோ டேரக்டா வந்து உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் சர்வர் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஐ மீன் ஹோஸ்ட் மிஷினுக்கும் விஎம்க்கும் கம்யூனிகேட் ஆயிடும். ஸோ என்னோட நெட்வொர்க் அடாப்டர் வந்து NAT-ல தான் இருக்கு. நான் விர்ச்சுவல் மிஷின் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஆக்சுவலா. சோ அதான் நீங்க அந்த நெட்வொர்க் செட்டிங்ஸ்ல வந்து பிரிட்ஜ் இருக்கும் பாருங்க, பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சோ சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நெட் கனெக்ட் ஆயிடும். ஐ மீன் ஹோஸ்ட் மிஷின்ல இருக்க நெட் கனெக்ட் ஆயிடும். செப்பரேட்டா ஒரு ஐபி உங்களுக்கு அசைன் ஆயிடும். ஓகே. ஐ மீன் 192 சீரிஸ்ல உங்களுக்கு அசைன் ஆயிடும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா 2-வே உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஷேக் நடந்துரும். சோ நீங்க வந்து அந்த சேம் மிஷினே வந்து நீங்க உங்களோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க Ubuntu தான், ஐ மீன் விண்டோஸ் உங்களுக்கு ஹோஸ்ட், விண்டோஸ் OS ரன் பண்றீங்க, அதுல வந்து விஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்றீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ்ல வந்து புட்டி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இந்த Ubuntu மிஷினை நீங்க அங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல அதுதான் அந்த அதாவது இப்ப Ubuntu ரன் ஆகுற ஐபிலேயே தானே கனெக்ட். ஆமா, உங்களுக்கு செகண்ட் ஐ மீன் நீங்க ஐபிலாம் அதுல கான்ஃபிகர் பண்ணி ஐ மீன் அவுட் சைடு ஆக்சஸ் உங்களுக்கு அலோ இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும். ஓகே. சோ அது வந்து இப்ப நான் கொஞ்சம் டெஸ்க்டாப்பை ஷேர் பண்ணுவேன், ஏன்னா எனக்கும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் டவுட் இஷ்யூ. ஸோ பெட்டர் வி கேன் டூ இட் ரைட் அவே. இட் இஸ் ஃபைன். இல்ல ஆக்சுவலா வந்து பிரிட்ஜ் நீங்க செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட அது வந்து இன்னொரு ஹோஸ்ட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அதுக்கும் வந்து ஒரு ஐபி அசைன் ஆயிடும் DHCP செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா. ஸோ அப்போ அது வந்து நெட் கனெக்ஷனுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். நம்ம இங்க சூஸ் பண்ணும்போது என்ன சூஸ் பண்ண ஆக்சுவலா பிரிட்ஜ் கனெக்ஷனா இல்ல NAT-யா? பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கீழ வந்து ரெப்ளிகேட் பிசிக்கல் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் ஸ்டேட் அதுவும் செக் பண்ணோமா இல்ல எப்படி? இல்ல அதெல்லாம் வேண்டாம். நம்ம வெறும் பிரிட்ஜ் டைரக்ட்லி பிசிக்கல் கனெக்ஷன். ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து செப்பரேட் ஐபி கிரியேட் ஆகல. நான் செக் பண்ணும்போது எனக்கு என்னோட ஹோஸ்ட் அதாவது என்னோட சிஸ்டம் ஐபி பிளஸ் Ubuntu ஐபி ரெண்டுமே சேமா தான் இருக்கு எனக்கு. ஐ மீன் இந்த பிரிட்ஜ் செலக்ட் பண்ணும்போதா?
ஆமா bridge செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஸோ Okay. ஆஃப்டர் தட்டும் அதேதான் ஆகுது. ஓகே ஸோ ரீபூட் பண்ணணும். நீங்க மிஷினை ஆமா ரீபூட் பண்ணி பாருங்க. டிஹெச்சிபிக்கு ஒன்று என்ன நெட்வொர்க் டிசேபிள் பண்ணிட்டு எனேபிள் பண்ணுங்க, இல்லை ரீபூட் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே ஓகே. இல்ல ப்ரோ, நான் எப்படி செட்டப் சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட ஹோஸ்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து லைனக்ஸ் தான் யூஸ் பண்றேன். லைனக்ஸ் மின்ட் டெஸ்க்டாப் யூஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ அதில் வந்து VMware இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து நான் வந்து இப்போ என்னோட இந்த டீட்டெயில் சொல்லிடுறேன். என்னோட மிஷினோட ஐபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 192.168.1.1 அப்படி சாரி அந்த 101 அந்த சீரீஸில் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ இதே வந்து நான் VMware இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க் நான் சூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து 192.168.1.2 இல்லை 1.3 அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இங்கே தான் உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற உங்களுக்கு அந்த மோடத்துல இருந்து உங்களுக்கு கனெக்ஷன் வந்து ஐபி ரேஞ்சஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதுனாலும் உங்களுக்கு டிஹெச்சிக்கு வழியாக உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து அவுட் சைட் வேர்ல்டு வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இந்த Ubuntu மிஷினுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது வந்து VMwareோட செட்டப்பு. ஸோ இன்டர்னலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து Ubuntu ஃப்ரெஷ் இன்ஸ்டாலேஷன் பாயிண்ட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த அவுட் சைட் வேர்ல்டு ரீச் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ETC ஹோஸ்ட் ஃபைலில் மேபி DNS அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது வந்து நார்மல் ப்ராசஸ் தான். நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் அது இருக்கும். ஸோ ஓவராலாக வந்து VMware நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா VMware வந்து அவுட் சைட் வேர்ல்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ வர இந்த ISO ஃபைலில் வந்து நெட்வொர்க் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து அட்வான்ஸ்டாக தான் இருக்கும். இப்போ VM வந்து உங்களுக்கு இன்டர்நெட் டச் ஆகிடுச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் வந்து கனெக்டிவிட்டி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ட்ரிகர் ஆகிடும். நீங்கள் மேனுவல் அது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே. ஸோ நான் இதில் ரெண்டுமே வந்து எனக்கு லைனக்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து எனக்கு இஷ்யூ எதுவும் ஃபேஸ் ஆகல. மேபி விண்டோஸ் வந்து ஹோஸ்ட்டாக வச்சுட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணும்போது மேபி இஷ்யூ வரலாம்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. பட் எனக்கு வந்து ரெண்டுமே லைனக்ஸ், நான் ஹோஸ்ட் மிஷினும் லைனக்ஸ் டெஸ்க்டாப் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து எனக்கு இஷ்யூஸ் எதுவும் வராது. ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து எல்லாமே கனெக்ட் ஆகிடும். நெட்வொர்க் இன்டர்னலாக கனெக்ட் பண்ணுற நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆகிடும். நம்ம அதுக்கு செஷன் முடிச்சுட்டு அப்புறம் வேணா நம்ம உங்களுக்கு இது பண்ணி நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு we will create one branch. ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். கிரியேட் பண்ணிட்டு பிரான்ச் ஒன்னு மூவ் பண்ணியிருக்கோம். பிரான்ச் ஒன்னுக்கு மூவ் பண்ணிட்டோம். அதுக்கு என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா git sudo git checkout master. இது பண்ணோம்னா மாஸ்டர் இருக்குன்னா இது another git process seems to be running in the example. Okay, please make sure all process are terminated. Still fails git process git crashed. Okay, remove the file manually in the continue. One minute.
ஓகே நவ் வந்து இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு பிரான்ச் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டு பிரான்ச்ல இருந்து ஒரு பிரான்ச்ல இருந்து இன்னொரு பிரான்ச் மூவ் பண்ணணும்னா we can move it using the command git checkout and the branch name. இப்போ வந்து நான் வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சுக்கு மூவ் ஆயிருக்கேன். இப்போ நம்ம வந்து பிரான்ச் 1 ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பிரான்ச்சுக்கு மூவ் பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து நம்ம பிரான்ச் என்னென்னு செக் பண்ணிடுவோம். So we have two branches. One is branch 1 and master, and this asterisk sign tells that we are in master. So now we have to move it to branch 1. For that, what the same command we can use it like using branch 1. Okay. So now if you see git branch, now the asterisk sign has been changed to branch 1. Okay. So now if you see the git log. When I created a branch, what happened is it copied the whole code, all the code which is in the master branch to this branch 1. So அப்போ வந்து அப்படியே வந்து ஒரு ரெப்ளிகா மாதிரி மாஸ்டர்ல இருந்து எடுத்து அது வந்து branch 1க்கு காப்பி பண்ணிக்கிச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம branch 1ல இருக்கிறோன்றதுனால இப்போ இதுல இருந்து நம்ம செக் பண்ணலாம் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் 2, ஃபைல் 1, ஃபைல் 2, ஃபைல் 3, ஃபைல் 4 4 ஃபைல் இருக்குது. இதே வந்து நம்ம மாஸ்டர் பிரான்ச்னு செக் பண்ணோம்னா அதே தான் இருக்கும். இந்த பழைய கோட் வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகுமா இல்ல புரியல? இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல பிரான்ச் மாஸ்டர்ல இருக்க கோட் வந்து பிரான்ச் 1க்கு காப்பி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமா. இப்போ வந்து காப்பி ஆகுதுன்னா எப்படி புதுசா காப்பி ஆகுமா இல்ல வெரிஃபை பண்ணிட்டு? இல்ல அது என்ன பண்ணும்னா அப்படியே ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் மாதிரி எடுக்கும். ஓகே ஸ்னாப்ஷாட். ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் மாதிரி எடுத்து அப்படியே ஹோல் இது காப்பி ஆகாது. அப்ப வந்து மல்டிபிள் ரிப்பீட்டேட்டிவ் வந்துரும் இல்லையா? சோ அப்படி இல்லாம ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் மாதிரி எடுத்து அது வந்து அந்த பிரான்ச் மூவ் ஆயிடும். சோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குமா இல்ல நம்ம மேனுவலா ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கணுமா? நம்ம மேனுவலா ஆக்சுவலா வந்து நம்ம வந்து ஒரு பிரான்ச்னு ஒன்னு கிரியேட் பண்றோம் இல்லையா? இந்த கமாண்ட் git branch நேம் கிரியேட் பண்றோம். கிரியேட் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும்னா அந்த மாஸ்டர் பிரான்ச்ல இருந்து அத வந்து அப்படியே ஒரு ரெப்ளிகா எடுக்கும். ஓகே 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 ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டுமே வந்து ஒரே கோட்ல இருக்கு. ஓகே. அதே சேம் கோட்ல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே மாடிஃபை ஆகல, பட் மாஸ்டர்ல இருந்து நம்ம பிரான்ச்சுக்கு காப்பி ஆகும்போது சம் டிஃபரன்சஸ்னா அது ஓவர் ரைட் ஆகுமா இல்ல வந்து புதுசா இது பண்ணிட்டு இன்னொரு ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் மாதிரி? இல்ல ஓவர் அதெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம நியூவா ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் பண்றோம் கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னா ரெண்டு ஃபைல் இருந்தது ஒரு மாஸ்டர் பிரான்ச்ல ஃபர்ஸ்ட். ஓகே ஓகே. அப்போ நான் வந்து ஒரு பிரான்ச் வந்து கிரியேட் பண்ணேன். கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா ஃபைல் 1 and ஃபைல் 2 மட்டும் கிரியேட் வந்திருக்குது. ஓகேங்களா? அப்புறம் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஃபைல் 3 and ஃபைல் 4 நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகேங்களா? இப்போ மேபி நான் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த இது இருக்குல்ல இந்த மாஸ்டர்ல மூவ் பண்ணி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன். கிரியேட் பண்ணிட்டு ஐ வில் கிரியேட் another branches branch 2. அப்போ வந்து ஃபைல் வந்து எப்படி காப்பி ஆகுதுன்னு பாருங்க. மாஸ்டருக்கு I already in the master. Okay, let me create one file test.txt. Okay, time you have to push. So we have created one file called test. I'm just adding it test.txt. Okay, now I will commit it. Just I have added it in the master வந்து நம்ம I have added one file. Okay, test வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ வந்து I will create another branch or branch 2. So now அந்த வந்து நான் branch 2. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு நான் இந்த பிரான்ச்சுக்கு மூவ் பண்ணி பார்க்கறேன். branch 2 சூடா உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிட்டேன்.
See, இப்போ